So good afternoon to everyone. So today we are going to see for Unit 4 algebraic structures. Normally we told it as group theory. Already you have studied in your plus 2 group. What do you mean by group now? Conditional satisfy group, abelian group, commutative, like etc. Group now I think normally we can study closure, associative, identity, and inverse. Four conditions are satisfied, then we can say it is a group. So the heading is algebraic structures is nothing but the group theory. So what we are going to see in this syllabus, algebraic systems, semi-group and monoids. What is the definition of group, subgroup, homomorphisms, normal subgroup and cosets, Lagrange's theorem. The entire unit, the most important theorem is Lagrange's theorem. Almost the past 15 years, repeatedly more than 12 years, the question is compulsory. They are asking for either 8 or 16 mark. Like state and prove the Lagrange's theorem. The entire unit, we can expect the most important either 16 or 8. So last time also they are asking for 16 mark. Only this almost around one pages only is there. Maximum of 1.5 page. But it will be asking for 16 mark problems. Normally it is an 8 mark problem. Sometimes they are asking for 16 mark problems. So very most important problems now. Order of H device, order of G சொல்லுவாங்க. G ஒரு group, H ங்கிறது subgroup, order of G device, order of H. That's all. Next, last one, definition and examples of rings and field. இது only definition and examples na. இதோட elaborated we can study it in your 5th semester. Algebra and 5th semester ANT papers we have studied. Algebra and number theory you can study it for. Definition of only definition and examples only we can study it for X. What is the application of the group theory? While they are using the groups, the most of the things we are very familiar with the Rubik cube. We are familiar with the Rubik cube. The Rubik cube is solved by the invention is nothing but the used of groups only they are identified. How to solve? There is a permutation group. Normally we are saying how many possibilities, how many way we can write. So this is the one of the application. So try to inform your friends to try to join. Try to chat with your friends in the WhatsApp. Try to join. And nearly 1 or 3 students only joined. Oh, now we move on to the basic definitions. Binary operation. Binary, we know that things only the 2 operation only we can use. Star. So a binary, let A be any non-empty set. The binary operation normally we are selling is a star. It is not a multiplication. Some operation. The star indicating maybe addition, subtraction, or division, modulo, like etc. So here indicating the star is nothing but is a operation. So the binary operation star is a function from Cartesian form A cross A, 2-dimensional Cartesian coordinate 1, 2. Or graph we can represent the point is 1, 2, 2, 3, 5, 6. That is a Cartesian coordinate system. That is a cross A. The first element comes from the first set A. Second element comes from the second set A. But here both A is same element, same set. So the both element comes from the same set. Suppose A cross B meaning the first 1, 2 normally you can return 1 comes from A and 2 comes from B. That is a Cartesian form. There are 2 sets A and B. Suppose A has 5 elements, B has 2 elements. How many possibilities now? 5 into 2, 10 elements in A cross B. 10 elements in A cross B. Product of M elements in A, N elements in B. Then M N elements are in the set A cross B. Set A will படிச்சிருப்பீங்க. So அப்ப A cross A ல suppose N A ல வந்து N elements அப்படினா A cross A they have the N square elements are there. So a non-empty set, the binary operation star is a function. You are familiar with the function now. Domain, codomain. Function is nothing but every element in the domain has a unique image in the codomain. That is called a function. Every element in the domain, in every element, domain all elements
have the image, and the image should be unique. Every element the domain has a unique image in the codomain, then it is called a function. This is the basic definition of function. Whatever the input, you get the output must be unique. We can say it is a function. Modulus of x, normally we cannot say is a square root of x. The square root of x is square root of 4, then plus or minus 2. Now 4 has here 2 images. No, it is not a function like etc. So for that things, so one input cannot have the 2 output. It is called a function. On to function abina, every element in the codomain has an preimage, not unique, has an preimage. Preimage, even that's okay. Maybe repeat agla, that is not a problem. So on to function is nothing but every element in the codomain has a preimage in the domain. Next one more function is one-to-one. Every element in the domain and code, unique element has a unique images is called a one-to-one function. Right? Distinct element has a distinct images is called a one-to-one function. One onto and the bijection map abimo. A rule which assigns to every pair A comma B belongs to A cross B. A unique element A star B belongs to A. Input on the end element. In a domain on the A cross A. So A comma B, when you can take the element, maybe either you can addition operation or the operation is star. And the star indicating addition, meaning you want to go for add A plus B. So the operation star is subtraction, meaning you go on to take a subtraction A minus B. That element also belongs to A, then it is called a binary operation. Nothing but closure property satisfy panima. Closure na or set to clear the end element eduthu, then the addition or subtraction or what operation we have to do, that should be the output also in the same set, and then we can say it is the binary operation. That is a closure property. Example, usual addition, multiplication or binary operations defined on the set of all real numbers. Real numbers ellame addition. For real numbers all operation, addition, multiplication, like etc. For example, real numbers for addition, multiplication is the binary operation. Any two real numbers, either you can add or multiply, you get again a real numbers. That is possible. That is an example of the binary operation. The notations. Normally first identified the natural numbers. Actually n indicating for natural numbers. I am writing for 0. It is not a 0. 1, 2, 3 like f etc. Not included 0. I can put for 0. Please take it as it is not a 0. It should be start from only 1. 0 kadayadu. 1 linda start out. For whole numbers, it should be start from 0, 1, 2, 3 like up etc. For integers, plus or minus 1. So first develop number natural. Upon whole numbers insert pananga, 0 mat add panni. Then positive and negative sign add panni, integers on add pananga. Then adukappa real numbers on add pananga. The real numbers is nothing but rational and irrational numbers. Rational na fraction p by q. Q not equal to 0. Adan kile eludhirupen. A by p nu eludhiruken. Set of all rational numbers. And irrational, it is a square root of 5. Square root of 4 kadayadu. Root 2. Non-terminating, non-recurring. Abdin solluvom. Divide panna. So square root of 5, square root of 7, like etc. That is irrational. So the irrational is a separate set. Real number, rational is another set. Rational included for integers, whole numbers, natural numbers. This connect pandradhukka use panna terms they can using for rational real numbers. Real number is nothing but the union of rational and irrational numbers. The next developed number is a complex number. Real part and imaginary part. Till now find out for complex numbers. And also M2 cross 2 is a set of all 2 cross 2 rational real matrix. It's a matrix notation. That M2 cross 2 Zn is a finite set. Normally Z being the integers, it is an infinite set. Zn it should be start from 0 and n elements.
positive, like etc. Modulo n அப்படின்னு யூஸ் பண்ணா சஃபிக்ஸ்ல n யூஸ் பண்றதோட மீனிங். Properties of binary operation. I didn't write closure. ஏன்னா பைனரினாலே closure satisfy ஆகும். க்ளோஸர்னா ஒரு கேட்டகரியில இருந்து ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுக்கீங்க. அதை we can do some other operation. The output also the same category இருக்கும். Then it is called a closure property ன்னு சொல்லுவோம். Here the associative property. We are familiarly you can study it for associative law. A star B star C equal to A star B star C. This is general. Starக்கு பதிலா plus போட்டீங்கன்னா addition is associative. Subtraction, not multiplication is associative, like etc. Commutative, subtraction not satisfied and then division also sometimes not satisfied. So commutative property na like changes A star B equal to B star A. That is called a commutative property. Another one, existence of identity. Identity that is ஒரு element ஓட அது சேரும்போது the same output will be given. Then it is called the identity element. A star E equal to E star A equal to, the answer is A. Then it is called a existence of identity. The binary operation is called idempotent if it possesses idempotent element. A square equal to A idempotent element. Existence of inverse element. A star B equal to B star A equal to identity element. For example, multiplication or identity is 1. For addition or identity is 0. For addition identity is 0, inverse and the opposite ஆகும். Plus 2 அப்படின்னா addition additive inverse is minus 2. Minus 2 additive inverse is plus 2. Similarly for fraction, multiplication பொறுத்த வரைக்கும் 2, then அதோட multiplicative inverse வந்து 1 by 2. 5, then it is 1 by 5, like etc. So now we can come back to the definition of, before we can study what do you mean by binary operation, we can study it. Now what do you mean by algebraic system? இதான் அந்த ஹெட்டிங்கே உள்ளதான் உள்ள போகிறோம். Algebraic system, the definition is a non-empty set together with one or more binary operation, together with one, plus and minus, plus and multiplication, like etc. Together with one or more operations defined on, it is called algebraic system. A non-empty set together with one or more binary operation, then we can say it is a algebraic system. If star is a binary operation defined on a set capital A. Normally we can represent the set letter should be capital now. Set capital A, then A comma star is called an algebraic system. Definition of semigroup. What do you mean by a semigroup? Let S be a non-empty set with a binary operation star on it. Then S is called a semigroup with respect to the star if star is associative. Binary nale automatically closure satisfy ஆயிடும். No need to go for prove the closure property. That's why I am not mentioning the closure. Actually semigroup அப்படினா closure property and associative property should be satisfied. ரெண்டு மொத்த groupனா நாலு கண்டிஷனை satisfy பண்ணனும். Closure, associative, identity and inverse. But semigroup அப்படினா only two operations satisfy பண்ணா போதும். That is the first two. Closure and associative, but closure automatically satisfy பண்ணிடும். ஏன்னா every binary operation is a closure property. So அதனால no need to perform closure. Only associative மட்டும் check பண்ணா it's enough. A star B star C equal to A star B star C. Bracket மட்டும் மாத்தி போட்டு LHS equal to RHS ன்னு prove பண்ணிட்டீங்கன்னா then we can conclude that it is a semigroup definition. Example of a semigroup. I is indicating for integers, normally we can return. Z நம்ம போடுவோம், இங்க I யூஸ் பண்ணிக்கலாம் notation. I comma plus I comma multiplication. இந்த ஸ்டாருக்கு பதிலா plus and ஸ்டாருக்கு பதிலா multiplication. So addition and multiplication in integer group, it is a semigroup. Okay, usual addition and usual multiplication. And sometimes A star B equal to A plus B minus AB ன்னு எழுதுவாங்க. Some different multiplication. நம்மளோட notationக்காக மாத்திடுவோம். So இங்க வந்து usual addition, usual multiplication. And natural number n is not a semigroup. Yeah, the operation subtraction by n is the set of all natural numbers. Subtraction is not satisfied associative property. For example, 1, 2, 3 ஒரு மூணு நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கங்க. 1 plus 2 minus 3 ஆன்சர் போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்? 2 minus 3 ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டு bracket 2 minus 3 ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு then 1 ஆட் பண்ணுங்க. அப்ப 2 minus 3 ஆட் பண்ணீங்கன்னா -1 ன்னு வரும். ஆல்ரெடி 1. அப்ப ஆட் பண்ணா 0. இது LHS வேல்யூ.
ரைட் சைடு போகும்போது 1 and 2 முதல்ல ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா 1 plus 2க்கு ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட். ஸோ 3ன்னு வரும். மைனஸ் 1 and 2 ஆட் பண்ணியிருக்கோம். a plus b plus c. a plus b na answer is 1 plus 2 3. And the second one value is subtraction தானே. So a minus b minus c. அப்போ a minus b 1 minus 2 na minus 1 minus 3 minus 4 no. So it is not satisfied. The left hand side I think minus 2. Right hand side is minus 4. So subtraction is not associative law. So adanala a natural number with the operation is minus subtraction is not a semi-group because it does not satisfy the closure property as an associative property. Next one more example here. Most of them completely theorems. Rare cases problem, but most of the cases theorems da show that abina. But show that the set of all rational number q. Rational number nale we know that p by q nu eludha mudiyum. Q is a semi-group for the operation star defined by a star b equal to a plus b minus ab. So q is closed for star. Abba a star b star c equal to, I like to do the left hand side. A star, what do you mean by b star c? Whatever the input of the two element, the output is addition of the element minus product of the element. Whatever the two input, the input of the addition of the two input minus product of the two input. This is actually the operation order meaning. So if input is b and c, now I like to go for b plus c minus bc. Again, a star, the b plus c minus b entire say to single term consider. Up a star b equal to a plus b minus ab. Once you can multiply and then simplify, take it as equation number 1. Try to go for the RHS, the same logic. Then finally we can check from the equation number 1 and 2. We conclude that the star is associative. Therefore, q comma star is a semi-group. Open interval q star open interval put on. It should be open interval. Q comma star is a semi-group. Try to do it in the homework. The same way of procedure. A plus b minus ab ke badala just ab by 2 mattum koduthaga. Whatever the two input, product of the input and then divided by 2. That is the operation meaning. Whatever the two input, product of the input output ne nyavam vechunga appo dhaan confuse agum. Product of the two input and divided by 2. So try to inform your friends. I think 107 students only joined. Nearly around 44, 45, 50 students yet to join. 50 students yet to join. So try to inform your friends at the earliest. Try to join. Okay. This is the train your home itself. If you have the doubt, you can clarify. Next, we move on to definition of commutative semigroup. Commutative semigroup. The semigroup S comma star is called commutative property satisfy panna. Or group when the semigroup when the commutative property satisfy panna, then we can say it is a commutative semigroup. That is a star b equal to b star a. Then we can say it is a commutative group. A abelian group na eduthala padipinga. So a group அப்படின்னா 4 கண்டிஷன். இங்கே செமி குரூப் அப்படின்னா 2 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். தட் இஸ் அ க்ளோஷர் அண்ட் அசோசியேட்டிவ். க்ளோஷர் எப்பவுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஒன்லி அசோசியேட்டிவ் அலோன் வி நீட் டு செக். இன் அடிஷன் காமுடேட்டிவ்லாவும் செக் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா வி கேன் சே இட் இஸ் ஏ காமுடேட்டிவ் செமி குரூப்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், let the set of all set of x comma y, the operator dot is a normal multiplication. Be a semi group where x dot x is equal to y. X dot x is equal to y அப்படின்னு இன்புட் கொடுக்குறாங்க. அதாவது வாட் எவர் த டூ இன்புட், அதாவது டூ இன்புட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோஆர்டினேட்டா இருந்துச்சுன்னா the output is the second coordinator. Show that x dot y equal to y dot x and y dot y equal to y. So most important 2 mark. 2 mark la get in the problems. So now I like to take it as associative law. I like to go for associative. Otherwise I can show that x dot y equal to y dot x and proof பண்ணனும். So I like to take x dot x. It is associative law நான் எடுத்துக்கிறேன். பிராக்கெட்டை மாற்றி போடுறேன். ஏன்னா x dot x னா y நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்.
அப்போ ஒரு ஸ்டெப் LHS வந்து x dot y ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா then x dot x அப்படி எழுதிட்டு then given x dot x equal to y, then try to substitute, then x dot y equal to y dot x. Next one, we need to show that y dot y equal to y. Since the set of x comma y is a closed for the operation dot, that is x dot x, அதாவது ரெண்டே எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. ஒரு செட்டில் only 2 elements தான் இருக்கு. ஆனால் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுங்க. அப்போ க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டியோட மீனிங் ஒரு செட்டிலேருந்து we can take any 2 elements, அதை சம் ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்போ that element should be belongs to that set. இப்போ செட்டில் 3 எலிமெண்ட் இருந்தால் you can take any 2 element, அதை சம் ஆப்ரேஷன் பண்ணால் வரக்கூடிய அவுட்புட் should be the third எலிமெண்ட்டாக தான் இருக்கணும். அதான் நான் சொன்ன எலிமெண்ட் அதுக்குள்ளே இருக்கணும். ஸோ லைக் அப்போ நான் I have only 2 elements, x, y மட்டும் தான். பட் அதில் நான் என்ன ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேட் பண்ணாலும் இந்த அவுட்புட் either x இல்லை y இருக்கலாம். ஏன்னா அதான் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. Only 2 set. So x dot x either may be x or x dot y equal to y இருக்கலாம். So assume that x dot x equal to x. ரெண்டு கேஸுமே பண்ணணும். ஒன் அப்ளை பண்ணிட்டு another ஒன்னை சிமிலர்லி கூட போடலாம். ஸோ அப்போ x dot y equal to x எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ y dot y LHS என்ன நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். y dot y equal to the right hand side answer வந்து y கொண்டு வரணும். So y dot y equal to y dot y is nothing but x dot x. அது ஆப்பரேஷன், ஸ்டார் ஆப்பரேஷன். Then take the associative law, since it is a semi-group, அதனால associative law satisfy பண்ணும். So y dot each and every step we have to mention why you are changing that things. Compulsory we have to represent. So y dot x dot x. Then commutative property this satisfy பண்ணும். And y dot x is equal to, can I write x dot y? In a commutative semi-group statementல கொடுத்துங்க. Semi-group x comma y, so that so it should be satisfied. The dot product is AB equal to BA dot x. அப்போ x dot y dot x dot y na x. Normally we can take it as x dot y is equal to x. So but that is equal to x dot x. Again x dot x is nothing but y. So therefore which implies y dot y equal to y in answer. Y dot y equal to y. Okay, another case, x dot y equal to y in எடுத்துக்கிட்டோம்னா the same go try to go for associative law, get that answers. Definition of monoid. The semi-group na என்னன்னு பார்த்தோம். Next we move on to definition of monoid. Let M be a non-empty set with a binary operation star on it. Then M is called a monoid for the operation star. For the operation star. Monoid அப்படிங்கும்போது in addition நார்மலா க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தாலே அதுக்கு பேர் பைனரி ஆப்பரேஷன். க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா then we can say it is a binary operation. க்ளோஷரோட சேர்ந்து அசோசியேட்டிவ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா we can say it is a semi group. இப்போ இந்த செமி குரூப்னா க்ளோஷர் அசோசியேட்டிவ். இன் அடிஷன் ஒன் மோர் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டும் சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மோனாய்டு. க்ளோஷர் வந்தா பைனரி, க்ளோஷர் அசோசியேட்டிவ் சேர்ந்து அப்படி வந்துச்சுன்னா then you can say semi group, closure, associative and identity. Then we can say it is a monoid. A semi group which satisfies the identity property, then we can say the semi group is a monoid. So that three things அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். It's a monoid. அப்ப let M be a non-empty set with a binary operation star on it. Then M is called a monoid for the operation star if first one is the associative and a closure existed. அதனால I don't want to prove the closure. So associative check பண்ணிருக்கோம். Existence of identity. What do you mean by identity? A dot E equal to E dot A equal to E. So once you can multiply a number with the identity elements, it will be get the same number. That is called identity. So this is the monoid. So example. It's a monoid group. Symbolically represented, the monoid is M comma star comma E, with E is the identity. Example, for a natural number, it's a whole number. Whole number 0, 1, 2, 3 like up etc. Then N comma plus N comma star are monoids. Z comma star comma Z comma plus are monoids. Under addition and subtraction and multiplication, set of all integers is a monoid. And next, commutative monoid. A monoid which satisfies the commutative law, then we can say it's a commutative monoid. Same already other example da.
Integer comma addition and integer with multiplication is a commutative monoids. Now come back to the definition of group. First binary பார்த்தோம், only one operation. Any two elements a star b equal to a star b equal to a star b equal to b, and the element should be, and the star product should be equal to the same set, and then we can say it is a closure. And then a star b belongs to G closure. Associative, that is a semi group in the condition. A star b star c equal to a star b star c. That is associative. That is associative. The next one, identity property. For all a belongs to G, there exists a identity element E belongs to G, such that a star E equal to E star A equal to A. Then E is called the identity element. In that property we satisfy panna monoid. Only closure mattum satisfy panna binary. Associative add panna semi group. Identity add pannina monoid. Inverse add pannina group. So inverse property, for all A belongs to G and A, there exists a inverse belongs to G, such that A star A inverse equal to A inverse star A equal to identity. So A inverse called the inverse element of A in G. So this is the definition of group. Now we can example. Set of all integers with addition is a group. Multiplication group or mama integer. Set of all multiplication under the operation multiplication, it forms a group or not? Can you say anyone, ma? Multiplication group form பண்ணுமா அப்படிங்கிற எனக்கு டவுட். சப்ட்ராக்ஷன் கண்டிப்பா ஃபார்ம் பண்ணாது. என்ன ரீசன்னா அசோசியேட்டிவாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது, அதனால அது சப்குரூப்பே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது. மல்டிப்ளிகேஷன் இன் இன்டிஜர் ஆல் ப்ராப்பர்ட்டி 4 ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா. எனி டூ எலமெண்ட் எனி டூ இன்டிஜர் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் அகெயின் ஏ இன்டிஜர், க்ளோஷர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அசோசியேட்டிவ் கேட்கவே வேண்டாம், இட் ஷுட் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். வாட் இஸ் த ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் இன் தி மல்டிப்ளிகேஷன்? Students try to interact. What is the identity element, multiplication identity in the, what is the multiplication identity element in the multiplication? Addition க்கு வந்து 0, multiplication க்கு என்ன வரும்? Hello, can anyone reply, ma? Please unmute your mic and then I reply, ma. Students, yeah, Sifia, hello, can anyone tell me? Multiplication, it should be multiplication, what is the identity element, and it is satisfy the inverse satisfy பண்ணமா எனக்கு சொல்லுங்க. Multiplication, no one is there, man. Everyone is physically present. Hello, okay, anyway, actually multiplication is the 1 is the element, identity element for multiplication is 1. Yeah, Venkatraraman, they are telling is 1, it's okay, good. So 1 is the multiplication, multiplicative identity element. So when you can multiply any number by 1, you can get the same number. So அதனால identity element satisfy பண்ணியது, problem இல்லை. The inverse exist ஆகாது. Any two numbers you can multiply, the answer should be 1 வரணும். இப்போ நான் 2 எடுத்தேன் அப்படின்னா அதை 1/2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா மட்டும்தான் I got it, the answer is 1. 1/2 இன்டிஜர் கிடையாது. 2 வந்து இன்டிஜர், 1/2 is not an integer. ஏன்னா 1/2 is a rational number. So there is no inverse exist. That's why product பொறுத்த வரைக்கும் it is not possible னு சொல்லுவோம். There is no multiplicative inverse. Okay, next we come back to subgroup. Subgroupங்கிறது ஒரு செட்ல இருந்து ஒரு smallest element, a non-empty subset H of a subgroup. ஆல்ரெடி செட்டுங்கிறது செட் தேவில படிச்சிருப்பீங்க. ஒரு செட் ஏன்னு வந்து அதோட சப்செட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது அந்த ஏஏ யூஸ் பண்ணிக்கலாம்,
இல்லை அதில் 1 or 2 எலமெண்ட்ஸ் இல்லை எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் கூட நீங்கள் ஒமிட் பண்ணிக்கலாம். ஆல் எலமெண்ட்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணலாம், ஆல் எலமெண்ட்ஸை ஒமிட் பண்ணலாம். எம்டி செட்டும் இஸ் ஏ சப்செட், என்டையர் ஹோல் செட்டும் இஸ் ஏ சப்செட். ஸோ அப்போ a non-empty subset H of a group G, H is a subset, கீழே ஒரு லைன், இது ஒரு சிம்பிள் அண்டர் சிம்பிள் சி மாதிரி போட்டிருப்பாங்க, சி கிடையாது, அந்த யூஎஸ் லேண்டிங்காக போட்ட மாதிரி இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் எ சப்செட். கீழே லைன் போட்டாங்கன்னா இட் இஸ் நாட் எ ப்ராப்பர் சப்செட், மேபி ஈக்குவலாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மீனிங். ஈக்குவலாக இருக்கலாம், அது கம்மியாக இருக்கலாம். ஸோ அந்த ஈக்குவல் டு சிம்பிள் கொடுக்கலன்னா இட் இஸ் எ ப்ராப்பர் சப்செட், இட் கேனாட் பி ஈக்குவல். ஸோ ஹெச் இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் ஜி, இஸ் எ சப்குரூப் ஆஃப் ஜி if and only if A comma B belongs to H, which implies AB inverse belongs to H. இது வந்து டெஃபினிஷன். ஆக்சுவலா ஒரு சப்செட் இருந்தாலே போதும், இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, இது ஒரு ப்ரூஃப் சொல்லுவோம், அது தனியாகவே ப்ரூஃப். பட் சப்குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் it should be H is satisfied all the 4 condition. The identity element should be common ஆ இருக்கும். செட் ஜிக்கும் அதான் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட், செட் ஹெச்சுக்கும் அதான் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட். ஸோ 4 அதுலேருந்து 1 or 2 எலிமெண்ட்ஸை ஒமிட் பண்ணிட்டு ஒரு செட் எடுத்தாலும் இட் ஷுட் பி அ குரூப். டெஃபினேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா இட் வி கேன் சே இட் இஸ் அ சப் குரூப். ஆனால் பட் அதை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்காக உள்ள தியரம் தான் இது. சப் குரூப் ஆஃப் ஜி இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஏபி இன்வர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா தென் வி கேன் சே ஹெச் இஸ் எ சப் குரூப் ஆஃப் ஜின்னு சொல்லலாம். ஆர் ஹெச் இட் செல்ஃப் இஸ் எ குரூப் அண்டர் த ஆபரேஷன் ஸ்டார். எக்ஸாம்பிள், இசட் கமா பிளஸ் இஸ் எ சப் குரூப் ஆஃப் ஆல் கமா பிளஸ். Integer is a subgroup of real numbers. Real number இருந்து ஒரு சப்செட் தான் integer. Next definition of abelian group or commutative group அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே group definition 4 கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். In addition commutative law சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா அதை commutative group, ஏன்னா commutative semi groupன்னு பார்த்தோம், அதை commutative semi group, இங்க commutative group, இது abelian groupன்னு ஃபார்ம் பண்ணும். It is a abelian group. Yeah, it should be satisfied the 4 properties of group. In addition, commutative law is satisfied பண்ணணும். Okay, a group G comma star is said to be a abelian group or commutative group if A star B equal to B star A for all A comma B belongs to G. Example, Z comma plus is a abelian group. Set of all integers under addition is a abelian group. Right, and the next definition of order of a group. Order அப்படின்னா it should be count. Number of elements அந்த குரூப்ல இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு பேர் தான் order of a group அப்படின்னு சொல்லுவோம். Let G be a group under the binary operation star. The number of elements in G is called the order of the group G and is denoted by order of G. O of G ன்னு எழுதுவாங்க. It is indicating by order of G ன்னு அர்த்தம். Order of G is nothing but number of element. It should be counted the number of elements in the set G. So that is your order of G. Quotient group, that is a modulo group. And the definition starting Zn 0 ல இருந்து n-1 வரைக்கும் எடுக்கணும். It is a modulo group. அப்ப இங்க Z5 0 ல இருந்து 4 வரைக்கும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும். So is a abelian group நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்போ abelian group அப்படின்னா இந்த Z5 under the addition plus 5யும் போடலாம், இல்லை simply plus மட்டும் போட்டிருப்பாங்க. Notation, each and every book they can differ. The author will be different notations. So suffixல போட்டிருந்தாங்கன்னா it is a modulo groupனு அர்த்தம். Not necessary to put for the binary operation plus பக்கத்துல 5 போடணுங்க கண்டிஷன் கிடையாது. Zக்கு பக்கத்துல 5 போடலாம், that is possible. So Z5 is a modulo group. Okay, அப்ப இது வந்து first you can closure check பண்ணணும். Closure அப்ப இந்த Z5 ல மொத்தம் இருக்கிறதே 5 elements 0 1 2 3 4. அப்ப 4க்கு மேல என்ன ஆகும் அப்படின்னா 5 எடுத்தீங்கன்னா திரும்ப 0ன்னு வந்து சைக்ளிக். 5 ன்னு வரும்போது 0, 6 ன்னு வந்தா 1. அதாவது ஒரு நம்பரை you can divided by 4 you should write the remainder. அவ்வளவுதான். A number when you can divide by 4 the remainder possibles are divided by 5. Sorry, 4 இல்ல 5. ஏன்னா செட் வந்து 5 தானே. Any number you can divided by 5 you should write the remainder. The remainder possible remainders are 0. Exact divide ஆனா 0. அடுத்தது 1. இப்போ 5 by 9 by 5 remainder வந்து 4 ன்னு எழுதுவோம். So 4 3 2 1. So 0 1 2 3 4 is a remainder. So any number you can choose any two numbers, you can add
less than 5 இருந்தா அப்படியே எழுதுங்க, more than 5 இருந்தா you can divide by 5 and write the remainder. இதான் லாஜிக். ஸோ அப்போ க்ளோஷர் செக் பண்ணணும், அசோசியேட்டிவ் செக் பண்ணணும், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அசோசியேட்டிவ், ஐடென்டிட்டி, அண்ட் தென் ஐடென்டிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் 0. அந்த 0 ஆட் பண்ணால் தான் அதே ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும். அதனால ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் ஃபார் ஹியர் இஸ் 0. அப்போ இன்வர்ஸ், அது போக காமுடேட்டிவ். இது எல்லாமே we cannot check together for it will be take more time. இதுக்கு கெய்லி அப்படிங்கிறது தான் they can identify one more table. It is a கெய்லிஸ் டேபிள் அப்படிம்பாங்க. அந்த டேபிள் இந்த சைடில் போட்டிருக்க டேபிளுக்கு பேர் வந்து கெய்லிஸ் டேபிள். This table is called கெய்லிஸ் டேபிள். அப்போ இதை வந்து go and column மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணீங்க, மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி. I think last chapter ma'am also told for adjacency matrix. அதுக்கெல்லாம் இதே மாதிரி டேபிள் தான் ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பீங்க. adjacency matrix, go and column, incidence matrix, like etc. So here the Kayle's table, draw the table, 5 elements, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 and 0, 1, 2, 3, 4, 5. Just side by side add பண்ணுங்க. இந்த 0 ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க, இந்த நம்பரோட ஃபுல்லா 0 ஆட் பண்ணி கீழே எழுதுனீங்கன்னா அதே ஆன்சர்ஸ் அப்படியே கிடைச்சிடும். 1 ஆட் பண்ணீங்கன்னா 1, 2, 3, 4, இங்க 5 வரும். 5 is nothing but 5 5ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா ரிமைண்டர் 0. அதனால ரிமைண்டர் 0ன்னு போட்டுருங்க. இல்ல சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆன்சர் எழுதுங்க. ரிப்பீட்டட் சப்ட்ராக்ஷன். ஆன்சர் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் வரைக்கும் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். 5 minus 5 வந்து 0. நெக்ஸ்ட் 2 ஆட் பண்ணுங்க. 2, 3, 4. 2 plus 2, 4. 2 plus 3, 5. 5 னா 0. 0க்கு அடுத்த டைம் 1. 3, 4, 0, 1, 2, 3. 0, 4, 1, 2, 3. 4 plus 4, 8. 5ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா ரிமைண்டர் 3. இந்த டேபிள் போட்டாலே கம்ப்ளீட் கன்க்ளூஷன் நம்ம சொல்லிடலாம். ஏன்னா இந்த டேபிள்ல இந்த ஆபரேஷன் மட்டும் நான் ப்ளூ கலர் எழுதிய டேர்ம்ஸ் மட்டும் பாருங்க. இந்த ப்ளூ கலர் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே இந்த 0 to 4க்குள்ள மட்டும் இருந்துச்சுன்னா க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். இந்த ப்ளூ கலர் எழுதிய டேர்ம்ஸ் 0, 1, 2, 3, 4 நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும். நோ அதர் நம்பர்ஸ். தென் வி கேன் சே இட் இஸ் எ க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. அசோசியேட்டிவ் கண்டிப்பா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். அடிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அது அசோசியேட்டிவ் தான். No need to check. And third one, identity. Already I told, எந்த நம்பர் ஆட் பண்ணா அவுட்புட் அதே சேம் இன்புட்டே கிடைக்குதோ that is the 0 மட்டும்தான் அதே வேல்யூ அப்படியே கீழே அப்படியே வருது. இந்த 0க்கு பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிகலாவும் சேம் ஆகுது, ஹரிசாண்டலாவும் சேம் ஆகுது. ஸோ 0 is the identity element. இன்வர்ஸ், எந்த டேர்முக்கு 0 வருதோ அதான் இன்வர்ஸ். இப்போ 0க்கு இன்வர்ஸ் 0, ஏன்னா அதான் 0 வந்து 1ஓட இன்வர்ஸ் எதுமா ஆகும்? 1க்கு 0 வந்த டேர்ம் வந்து 4. அப்போ 1க்கு இன்வர்ஸ் 4. 2க்கு இன்வர்ஸ், what is the value of inverse of 2 என்ன? 3. What is the inverse? Yeah, inverse of 2 is 3. Inverse of 3 is 2. Inverse of 4 is 1. So அப்ப inverse exist. Commutative check பண்ணணும். டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிருப்பீங்க. நான் மேட்ரிக்ஸை A equal to A டிரான்ஸ்போஸ் இருந்துச்சுன்னா சிமெட்ரிக்னு சொல்லுவீங்கல்ல, அதே கான்செப்ட் தான். இந்த என்டையர் ப்ளூ கலரை மட்டும் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ண மாதிரி செக் பண்ணிப்பாங்க. அது அப்படியே உல்டாவா திரும்பி அந்த டேபிளை அப்படி ரொட்டேட் பண்ணி பாருங்க. there is no other changes, then we can say it is here. அதாவது காம்படிட்டிவ் செக் பண்ணா இந்த ஆன்சர் should be சேம் இருக்கணும். இந்த வேல்யூ சேம், இந்த வேல்யூ சேம், இந்த லாஸ்ட் 3 இந்த 3, அப்ப நெக்ஸ்ட் வேல்யூ ரெண்டும் சேம். இது ரெண்டும் சேமா இருக்கணும், அந்த பவுண்டரி ரெண்டும் சேமா இருக்கணும். ஸோ இப்படி சேமா இருந்துச்சுன்னா then we can say it is a commutative group. So அப்போ clearly from the Kayle's table Z5 is a abelian group. Satisfy that I can identify it for here. Inverse of 1 is 4, 2 is 3. இது மட்டும் ஃபைனலாக அந்த டேபிள்ல இருந்து எடுத்து எழுதிக்கிட்டீங்கன்னா போதும். இட்ஸ் எனஃப். ஸோ இதான் abelian group. Some example show that 1, 2, 3, 4 அவங்களே எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. மல்டிப்ளிகேஷன் போட்டு இப்போ சஃபிக்ஸ்ல 5 போட்டிருந்தாங்கனாலும் இட் இஸ் நத்திங் பட் ஏ மாடுலோ குரூப் தான். ஆனால் எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் 1, 2, 3, 4. ஏன்னா அங்கே இன்டிஜர்னு சொல்லிட்டோம், இங்கே வந்து 1, 2, 3, 4 இன்டிஜர்ல 0 இன்க்ளூட் ஆகுதுல்ல. ஸோ இங்கே 1, 2, 3, 4 மட்டும் வேணும். 1, 2, 3, 4 ஆப்பரேஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராடக்ட் பண்ணணும். ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் மோர் தென் 5 இருந்துச்சுன்னா either repeated subtraction or division. டிவைட் பண்ணி யூ ஷுட் ரைட் த ரிமைண்டர். அந்த ரிமைண்டரோட வேல்யூ என்னவோ அதுவும் 1, 2, 3, 4க்குள்ளவே வந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்ம் அந்த டேர்முக்குள்ள தான் வரும். அப்படி வந்துச்சுன்னா we can say it's a closure property. அந்த டேபிள் மட்டும் Kayle's table போட்டாச்சுன்னா easily we can write. Next we go for properties of group. What are the properties of group? The identity element in a group is unique. நீங்க ஒரு குரூப்ல ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் வந்து யூனிக்கா தான் இருக்கும். வெரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க். இல்ல இதுல சப்டிவிஷனாவும் கேட்றாங்க. 4 + 4 + 4 கேட்றாங்க. 4 4 கேட்றாங்க. ஸோ அண்ட் அட் த சேம் டைம்
MCQ also you can study. And MCQ type that we are expected. You're familiar with the September 22 to 29, we have the final year exams for MCQ pattern. So in the home itself they have done. Maybe what about for upcoming semester, we don't know. Anyway, you got to plan MCQ. That's why we are conducting the test also as a quiz model. So another quiz also, whether you can write the answer, whether it is correct or not. Sometimes the quiz, when it will be complicated, more than one answer is correct. Some of the time the quiz may be given like that. More than one of the answers is correct, meaning some difficulties will come. Only one answer is correct, it will be easy. More than one answer is correct, meaning familiar with the conditions and all the things is the definitions. So properties of the group is the identity element in a group, it should be unique. Like E1 and E2. Unique contradiction method a group has a two identity E1 and E2. There are two identity elements. Identity any number multiply with identity, you get the same number. E1 star E2 equal to E2. When you can take it as E2 as the identity, answer E2. Suppose adhe multiplication la E1 identity answer வந்து E1. So LHS RHS பார்த்து same பண்ணீங்கன்னா E1 E2 same தான். Therefore in any group the identity element it should be unique தான் இருக்கும். That is a clear things. அதே மாதிரி let G, star be a group, then for each A belongs to G, inverse is unique. கண்டிப்பா inverse unique தான் இருக்கும். Same like that end element எடுத்துக்கலாம். E be the identity element in G, let A belongs to G be any elements. Suppose A dash and A double dash are two integers in A, then by inverse axiom, ரெண்டுமே inverse எடுத்துக்கிட்டோம். ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு two inverse இருக்கு. அந்த inverse போடாம நான் dash double dash confusion இல்லாம எடுத்துக்கலாம். A into A dash equal to A dash star A equal to E. I mean double dash போட்டு E எழுதியாச்சு. From the two equations, A dash can be written as A dash star E. E is the identity. Then A dash star E க்கு பதிலா A star A double dash. அதாவது second equation வந்து எழுதிக்கலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது first equation star A double dash. So commutative associative law satisfy பண்ணும். ஏன்னா அது group தான். இதுக்கு திரும்ப again by definition of 1 E ன்னு எழுதிக்கலாம். So A dash equal to A. Therefore every group has a unique inverse and unique identity. That is the most important things. Okay, I think we hope we can stop. Students, if anybody has a doubt, you can clarify. Otherwise, we can close it. If anybody have a doubt, you can try to clarify it.